Hello. So good day everyone. So for today's video, we have design of singly reinforced rectangular beam. So ito na yung mga steps na kailangan natin gamitin for this topic. So you may take a shot para meron kayong guide. Pero sabihin ko na rin. So first, we need to solve the ultimate moment, the MU. Next is the coefficient of resisting moment, Rn. So this is a formula. Solve the still ratio using this formula. So this is new. Or I'm not sure if nasama ko siya dun sa first video. So fourth is compare the rho that you get from this to rho mean and rho max. So that must be less than or equal to rho max, but greater than or equal to rho mean. If your rho is greater than rho max, therefore, doubly reinforced siya. Diba? Now, ang formula ng bago ngayon is ano yung rho mean? Actually, sa NSCP, ang rho mean hindi siya naka-include. Ang nakalagay dun is the AS minimum and the AS minimum lang. Pero the formula in AS minimum is dalawa din. Whichever is greater daw ang gamitin. 1.4 over Fy BWD. Saka, the square root of Fc prime over 4 Fy multiplied by BWD. So sa rho, ba't na iba siya? Ano yung nabago sa kanya? Di ba ang ano natin, ang AS natin is rho BD. Therefore, kung ang gagamitin natin in terms of rho, yung AS natin over BD. So, kung sabi sa code, ang AS minimum daw is 1.4 over Fy BD over BD, makakancel lang yon. Kaya meron tayong formulang ganito. Yan, dalawa na yan. Actually, nakalagay sa code is, alin ang mas mataas, yun ang piliin. Diba? Pero, pag in-equate mo kasi sila, syempre, para mapatuloy natin, dapat alam mo kung alin talaga kaagad yung gagamitin. So, pag in-equate mo sila, makikita mo doon, mag-equal sila pagdating yung FC prime is nasa 31.36. So, ano yung takeaway lesson from that? Gagamitin mo itong 1.4 over Fy if FC prime is less than or equal to 31.36 megapascal. Gagamitin mo itong the square root of Fc prime over 4 over Fy if yung Fc prime is greater than or equal to 31.36. Sir, bakit may equal parehas? Because at Fc prime 31.36, doon na sila mag-equal yung dalawa na yan. Okay? So, no need to check both formula. But it's up to you. If makalimutan mo to, then check these two. Then, choose the higher. Okay? Next is the rho max. Ano ba talaga rho max? Bakit dalawa itong pinakita kong rho max na to? Sabi sa code kasi, ang maximum strain daw na pwede natin gamitin is 0.004. Hanggang dyan ka lang daw. Kasi diba sa Fy, dyan yung equal, sa balance, strain balance, dyan yung Fs is equal to Fy. Pero di mo daw pwedeng gamitin yung balance condition na yan. Bakit? Kasi pag nagkamali ka dyan or kaya hindi na siya nag-yield, mapupunta na siya sa compression controlled. Eh di ba iniwasan nga natin yon. So, pwede lang daw sa'yo is hanggang dito sa 0.004 ang strain. So, sa 0.004 ang strain, yan na yung maximum rho na pwede natin gamitin. Okay? So, using that, di ba may formula tayo na the rho max is 0.85 Fc prime over Fy multiplied by B1 or beta 1 multiplied by 0.003 over 0.003 plus epsilon s. Yung epsilon s natin, palitan natin ng 0.004. Kasi yun yung max eh. So, makukuha natin doon is multiply by dt over d. Pag sinimplify natin yon, magiging 3 over 7 yung factor niya. So, this is the formula for rho max.
Okay? Yan, yung formula for Romax. Ano tong isa? This other formula is for tension control. Di ba sabi din sa code, dapat daw pa nagdi-design tayo, dapat daw under tension control. Bakit? Ano yung sabihin ng pag nasa tension control siya? Unang bibigay ang bakal. Pag sa compression control, unang bibigay ang concrete. So, much better na tension control para pag lumindol or kaya malapit na magkasira yung malapit na bumigay yung building, bibigyan mo na siya ng warning. Magkakaroon mo ng mga cracks yung concrete. Kasi ibig sabihin nun, bumibigay na yung bakal. Pero pag compression control, unang bibigay ang concrete, puputok na lang yan, magkukollapse na. So, it's better to design under tension control. So, meron tayong Romax sa tension control. Ito yung susundin mo kung ang susundin mo dapat is tension control. Yan na, ini-specify naman yan doon sa tanong minsan. O kadalasan. Pero kahit naman kasi hindi sabihin, dapat in the field, mas lagi mo ginagamit yung tension control kasi mas safe doon, di ba? Yun nga lang, mas economical talaga yung 0.004 ang gagamitin mo na strain. But dito sa tension control, ano ang strain doon sa tension control? 0.005. If you watch the first video or the previous video, 0.005. Therefore, using this formula, 0.003 over 0.003 plus 0.005, you'll have 3 over 8. So, yun na. Yan yung Romax. Mas economical yung Romax sa 0.004, pero mas safe yung 0.005, di ba? So, nasa discretion nyo ng engineer na magdi-design. But, for now, let's base it muna dun sa theory and sa board exam din. So, next step is you have the raw na kukunin mo kanina go-govern, di ba? If yung raw mo is lumagpas sa raw minimum, no problem. But, if mababa siya sa raw minimum, you have to use the raw minimum. The governing raw minimum. Okay? Pero, kung ang raw mo lumagpas sa raw max, ano mangyayari? Doubly reinforced na siya. Hindi na siya singly reinforced. Okay? So, for this topic, doon muna tayo sa singly reinforced. So, after step 4, we'll have to solve the AS or the area of steel, which is raw BD, using the governing raw lang. Next is 6. We have to check if nag-yield talaga siya. If tension controlled talaga siya. How? Using C is equal to T. Lagi naman dyan ang galing eh. You have to solve for A and C. Then from C, makukuha mo na kung nag-yield siya. Diba? So, next is, you have to check if tension controlled. Tension control ba talaga siya? Tama ba yung ginamit natin dito sa fee na to? Pag tension control talaga siya, you proceed to the number of steel. Paano siya kinuha? Basic algebra lang. You have the total, kunwari, total area, i-divide mo yung area ng isang bakal. For example, 100 yung millimeter squared yung kailangan na bakal. Yung area ng isang bakal is 10. So, 100 divided by 10 is equal to 10. So, 10 pieces ang kailangan. But that's just an example, Imposible na gano'ng kaliit lang yun. Diba? So, okay. So, you may take a picture of this. Then, we'll proceed to the problem. Okay. So, for problem number 1, a reinforced concrete beam has a width of 300 mm and an effective depth of 618 mm. Compressive reinforcement, if required, will be placed at D prime 60 mm. FC prime is 28 megapascal
Fy is 415. Use NSCP 2015. First question. Calculate the steel ratio for a balanced section. So, paano ba nalalaman pag-balance? Ano pa tandaan pag-balance? Kung hindi mo kabisado yung formula nun, dapat alam mo kahit yung balance man lang. Alam mo yung sabihin ng balance. Kailan nagiging balance condition? Diba? Solution. Kailan nagiging balance condition? Nagiging balance condition daw when yung concrete mo, umabot na yung strain niya sa 0.003, tapos yung strain Y mo is equal na dun sa yielding, strain S mo equal na dun sa yielding strain niya. Sabihin, pagkaabot niya dun sa 0.003 na strain, yung bakal mo nag-yield na. Saktong-sakto yung Fs mo sa Fy. Diba? So, for balance condition, Fs is equal to Fy. Diba? So, what's the formula for raw balance? Actually, binigay na to sa previous problem, pero solve na rin natin. Pakita na rin natin, di ba? So, we have 0.85 Fc prime over Fy I. Multiply by 600 dito in terms of Fs 600 plus Fy or Fs dt over d. Kulang pa pala siya ng beta 1. Ayan, di ba? Tama ba? Di ba ganyan yung formula niya? So, raw balance. Pero, itong Fs nga natin is equal to Fy na. Di ba? So, hindi na siya kailangan ganyan. Dapat ito, Fy na. Okay? So, using this formula, raw balance is equal to 0.85 Fc prime. Ang Fc prime natin is what? Sabi sa problem, we have 28 megapascal. All over, Fy is 415 megapascal. Multiply by beta 1. Ano ang beta 1? In the previous problem, di ba, beta 1, if your concrete strength is less than or equal to 28 megapascal, your beta 1 would be 0.85 din. Diba? Then, plug in mo lang itong formula. 600 plus, ano tong Fy natin? 415. dt over d, equal lang sila. Why? Hindi naman single, wala namang pinakita dito na double layer siya, di ba? So, let's assume na single layer lang siya muna. Di ba? Then, raw balance is what? You have to solve. So, 0.85. Calculate lang natin. Over 415. Over 0.85 multiplied by 600 over 600 plus 415. So we'll get 0.02882. And so that's the answer for question letter A. Okay? So next question. Calculate the maximum steel ratio determined by the code. Kanina, kakabigay lang natin ng formula. Pag maximum steel ratio determined by the code, ang gagamitin mong strain is 0.004. So, gamitin natin dito, raw max, 0.004. Yan na, pakita lang natin yan. 0.85 Fc prime all over Fy beta 1 multiply by 3 over 7 dt over d. Therefore, ang raw max natin
Anong Romax natin dito? 3/7. The Romax is 0.02. 0.089192. Ayan. So this is the Romax, 0.004. Tingnan nyo, mas mataas yung raw balance. Diba? Kasi mas dumadami ng bakal dyan. Pero hindi nga pwede yung ganon. Why? Kasi dyan sa raw balance, malapit na siyang hindi mag-yield. Pag lumagpas ka na dyan sa raw balance, magiging compression controlled na siya. So hanggang 0.004 lang tayo para magamit natin yung strain na 0.004. So from this, mag-yield pa siya. Though sa raw balance din naman, mag-yield pa rin naman, pero delikado na. Okay? Next question is, calculate the maximum steel ratio for tension-controlled section. So, yun na. Romax naman na 0.005 or, let's say, tension-controlled. Diba? Ano yung formula dyan? 0.85 Fc prime over Fy beta 1 multiplied by 3/8 dt over d. So Romax tension controlled is what? Palta mo lang yun ng 3/8 yung 3/7. 0.01828. Lang. Diba? So, you have raw balance na raw maximum and raw maximum ng tension control. So, ano yung pinagkaiba-iba nila? Diba? Pag ang ginamit mong raw maximum is 0.004, itong raw max na to, tapos, nasa pagitan siya ng raw max tension control to raw max 0.004, under transition siya. Diba? Under transition zone. So, napapalitan yung fee mo dito. Pero, mas recommended nga ng code is, ang gamitin mo sana is under tension controlled. So, dapat hindi ka lalagpas sa Romax ng tension controlled. Pero, if you want to be conservative or mas economical, gamitin mo to. Again, it depends on the discretion of the engineer or the designer. Okay? So, pero sa board exam, ang ginagamit sa board exam is tension control lagi. Okay? Mas safe kasi yun. Next. Letter D. If the beam is to support a bending moment of 240 kN meter from dead load and 195 kN meter from live load, determine the required design flexural strength of the section. So, what does it mean? Ano yung hinahanap dito? Required design flexural strength. So, in the previous video, ano yung required? Diba? Strength required to carry the factor load. That is the MU. Diba? So, we are going to solve the MU. What is MU? Magjawang goy. Joke. We have dead load and live load, so the governing combination is 1.2 dead load plus 1.6 live load, di ba? So you have 1.2 dead load is 240 plus 1.6 live load is 195. Therefore, MU is what? 195 nga ba? Tama. MU is 600 kilonewton meter. So, yung beam pala natin, kailangan madala niya tong 600 kilonewton meter natin. Yan yung required design strength. Yan yung dapat niyang buhatin. Okay? So, next. Ano pinakaiba niya? Pag ang tinanong naman, nominal, required nominal strength, flexural strength. Ano gagawin mo?
Yung mu na to, i-divide mo saan? Divide mo sa 0.009 if tension controlled, diba? Makukuha mo yung nominal. Diba? Kasi diba, ang mu is just equal to phi mn. So, divide mo lang yung phi. Mu divided by phi, makukuha mo yung nominal, mn. Okay. Next question. If the beam is to support a bending moment of 240 kN dead load and 195 kN from live load, determine the number of 28 mm diameter bars required as tension reinforcement. So, we don't need to solve the mu na, diba? Ngayon, ang tinatanong sa atin dito, ilan yung bakal? Ilan yung 28 mm na bakal na kailangan? Para natin masolve yun. So, from step, sabi nung kanina, you solve for you solve for Rn, diba? Ang Rn natin, ni formula, mu over phi bd squared. Now, we assume yung phi natin is 0.9. We assume na tension controlled siya. Yung muna gamitin natin. Then, we'll check later. 10 raised to 6 para maging Newton millimeter. All over all over 0.9 times B. Anong B? Is 300. Ang D natin sa problem is effective depth 618. Diba? So we have 618 squared. Though we'll have 600 times 10 raised to 6. 0.9, 300, 618 squared. So we'll have resisting moment, coefficient of resisting moment of 5.8185. Diba? Or, again yan, ginagawa ko, store to, kung nga kahit anong value. Store to value. Store to A, kung nga store to A. Para hindi ka na mag-round off. Exact value ang magagamit mo. Okay? Okay. Then, next step, pag nakuha mo yung Rn natin, ano yung step kanina sumunod? We solve for rho using this formula. Diba? So, using that formula, maganda para makakabisado nyo yung formula. Every time na mag-solve kayo, nagpa-practice kayo, susulit nyo muna yung formula bago nyo i-solve yung pinaka-actual value. So, 0.85 Fc prime all over Fy multiply by 1 minus the square root of 1 minus 2 Rn over 0.85 Fc prime. Ganun ng technique para makakabisado mo siya. Sulat mo siya ng isulat. Okay? So, we'll have store mo lang yung A, i-plug mo dito, yung A, plug mo, yung A na nilagay mo dito, i-plug mo dito sa Rn. So, pag sinolve natin siya, 0.85, Fc prime is 28 megapascal, Fy is 415, 1 minus, ingat kayo sa parenthesis 1 minus 2A over 0.85 Fy. So, you'll have rho of 0.01635. So, this is your rho. This is your rho. The next step is you compare, di ba? You compare sa rho minimum and rho maximum. Saan ko siya i-compare? Kailangan ko ba parehas kong kino-compare sa rho minimum and rho maximum? Actually, hindi mo naman kailangan i-check parehas. Paano malalaman kung saan mo i-check? Sa rho minimum o sa rho maximum? Ito, technique. Pag yung rho mo na na-solve dito is isa lang yung 0, sa rho maximum mo na siya i-check. Kasi panagrado, lalagpas yan sa rho minimum. Kasi ang rho minimum, dalawa yung 0 kadalasan. Okay? So dito, in this case, we compare this lang dun sa rho maximum. Diba? So, ang rho maximum natin, nako-compare yung 0.004.
Assuming na hindi natin alam yung tension controlled. Okay? Assuming na hindi natin sinolve yung tension controlled. Doon lang tayo sa Rho maximum. Okay? So, Rho max natin dito is 0.0282. So, this is greater than Rho. Therefore, use Rho. Okay? Kasi, pasok naman siya dun sa between ng Rho minimum and Rho maximum, di ba? So, gamitin mo yung Rho. So, solve mo na kaagad ba yung AS? Yes, that's next. Ang AS natin. Ang AS is yung area ng bakal. Rho, BD. So, using this Rho, 0.01635 multiplied by B, and the D, 618, you'll solve the AS, or the steel, 0.01635, 618. So, you have 3,031.5 mm squared. Okay, makukuha naman natin siya. Yung dami ng bakal. Actually, pwede ito, gamitin mo kaagad eh. Kung ayaw mo na gusto mo mag-grease, divide mo kaagad yan sa AB or sa area ng isang 28 mm diameter bar. Diba? Divide mo kaagad dun yan. Makukuha mo na yung dami ng bakal. Kung gusto mo i-grease. Yung maganda yung gamitin sa board exam. But for now, for theory, let's check first kung nag-yield ba talaga siya. Diba? Para natin ma-check kung nag-yield ba talaga siya. Okay? Using C is equal to T. Where C natin is 0.85 FC prime. That is the strength times the area, which is AB. Is equal to AS, area, times stress, Fy. In this case, i-check mo na, assume natin yung Fy natin, yung yielding strength niya, is nag-yield. Diba? Fs natin dito is equal to Fy. We assume that Fs is equal to Fy. Then we'll check later. Okay? So, let's solve for A. 0.85. 85. FC prime is 28. A, ang B is 300. Is equal to AS, 3,031.5. Fy, assume natin na nag-yield. Then we'll check later. We'll solve A. A would be A will be 176.2. Then check for C. Ano ba ang C? That is just A over B. Or beta. Diba? So, 176.2 mm all over 0.85. 85. So, we'll have 207.3. May C na tayo ngayon. Then, using that C, we solve for Fs. What's the formula of Fs using that C? Formula of Fs using that C is 600 multiplied by D over C minus 1. Galing nga yan sa formula na C before. Diba? Ang C natin is this C. Galing dyan lang yan. Okay? Okay. This one. So, the answer is 600 multiplied by 618 all over 207.3 minus 1. We'll have Fs is what? (1,188.7 megapascal). So that is greater than 1,000 megapascal. What does it mean?
It means, tama siya, nag-yield siya. And, hindi lang basta-basta nag-yield. Diba? Hindi lang siya basta-basta nag-yield. Lumagpas pa siya sa 1,000 megapascal. So, ano yung sabihin nun? Tension controlled. So, still yield. And, tension controlled. Diba? So, now that we know that this is a tension control, tama yung assumption natin na ginamit natin sa fee is 0.9. Tama siya. Diba? So, let's solve for the N. Ano ba ang N? AS over AB. So, ang AS natin is 3,031.5 all over area ng bakal daw na isa. Diba? So, your pi over 4 multiplied by 28 squared. So, we'll have 30 over pi over 4 times 28 squared. So, we'll have 4.92. So, approximately 5. Use 5 28 mm diameter bar. Okay? So, this is the answer. Okay? Paano pag 4.2? Ilan ang bakal? 4 o 5? Kung 4.2 yung sagot, kung ano 4.2, still, use 5. Why? Kasi yung 4.2, kulang pa yung strength niya. Hindi ka makakahati ng bakal eh. Diba? Hati mo yung cross-section ng bakal. Subuin mo siya. Kahit 4.2 siya, hindi siya pang round up sa 5, i-round up mo siya lagi. Para magsakto yung strength niya. Okay lang sumobra. Konti lang yan. Hindi naman siya magiging compression control na dyan. Okay, malinaw? Okay, so that is problem number 1. Pero dagdagan natin ng konti. Spacing, dagdag ko yung spacing dito sa topic na to. Diba? Just in case lang naman may tanong. Ano ba ang spacing ng bakal? Spacing ng bakal sa beam. 3 ang sinabi ng NSCP. Whichever governs dun sa 3. Ang first, spacing daw, spacing requirement, spacing requirements. Ano ba yung spacing requirement? Una, yung spacing mo daw is equal to the diameter na ginamit. Okay? Kung ano yung ginamit na diameter or dB. Diameter. Kung ano yung ginamit na bakal. For example, sa ating 28. So, 28. Diba? Paano kung 16 mm ang ginamit? So, 16. Second, spacing daw is equal to 25 mm. Okay. Third is spacing daw is equal to 4/3 of the aggregates. Use. For example, ang ginamit mo is 3/4 na aggregate. So, 3/4 na aggregate is 18 mm. So, 18 mm times 4/3, you'll have 24 mm. So, in our case, ang mababago lang dito is yung first condition. Ano yung first condition? Spacing daw is 28 mm. So, within this 3, ano yung mag-govern? Mag-govern itong 28 mm. So, dapat, ang spacing ng bakal natin is 28 mm. Okay? So, check natin dito. Paano ang itsura niya? So, dapat daw, 28 mm pagitan natin. So, if gagawa tayo dito ng ayan. Check natin kung kasya. Ito, 300. Ang spacing natin, para makukuha yan, spacing is BW minus
2 concrete cover, minus 2 diameter ng stirrups, ds, diba? Minus 1/2 ng dB all over n minus 1. Diba? Bakit? For example, may stirrups ka dyan, may bakal ka dyan. Dapat hanggang dito yan eh. Sorry. Ano pala tong kinukuha ko na to? Mali tong 1/2 na to. Sorry, iba yung nasa isip ko dyan. So, minus 2 ds. Anong susunod dyan? Susunod dyan pala is yung dami ng stirrups. Dami ng bakal na kailangan. For example, n, gawin natin m na lang. N dB. Ano yung required na dB? Diba? N dB. N dB. So, isang layer over 2. N minus 1. Bakit? For example, 5 yung bakal. Bakit naging N minus 1? Diba? You have concrete cover. Minus mo yung stirrups. Kaya dalawa kasi left and right. Minus mo yung dami ng bakal. Diba? Tapos i-divide mo yung N minus 1. Bakit N minus 1? Kasi ito yung N minus 1, no? Diba? Kung 5 yung bakal, 4 lang yung spacing sa gitna. So, yung hinahanap mo, ano yun? Diba? So, try natin to. 300 minus 2 concrete cover. Ang minimum concrete cover is 40 mm. So, 2 times 40. Yan. Minus 2 stirrup. Minimum is 10. Minus 5. 28 mm. All over 5 minus 1. So, the spacing is 15 mm. Pasado ba siya? Pag ganyan? Baksak siya sa spacing pag single layer. Diba? So, ano dapat ang gawin mo? Dapat double layer siya. Diba? Okay? So, dapat pala ang bakal mo ganyan. Para ito, magiging 3 na lang to. Tama to ah. Mangyayari dyan, this one, magiging 3 na lang. Okay? Tapos makikita mo na spacing na to. Okay? So, yun lang. Dagdag lang naman yun. So, that's it. That is for this part. So, I'll be posting another video for this one. Another video for part 2. Okay? So, that's all. And thank you. Hope to see you in the next video.